totes. Gràcies per venir aquí, sobretot que he vingut voluntàriament, perquè el CV s'havia de venir, perquè és una de les activitats obligatòries. No, però és molt bonic com que tanta gent es pugui ajuntar per fer un curs com en realitat una mica com tècnic o específic, no? Però això vol dir que alguna cosa estem fent bé com a Sangha, i també és bonic, també crec que estem fent una cosa bonica com a Sangha, que vinguem a rebre doncs, aquestes ensenyances de l'Arne Schelling, perquè vol dir que tenim una mirada oberta i àmplia i generosa respecte al budisme i com s'està transmetent a Occident. Això no em sembla gens evident i crec que està bé assenyalar-ho. L'Arne, és un honor tenir l'Arne aquí, en realitat pràctica des de fa molts anys, a partir del 89 intensifica la seva pràctica sota l'empara de mestres molt importants i que per nosaltres són grandíssims referents, fins i tot mestres que ja no són vius, com el Khyentse Rinpoche. El Rinpoche sí que està viu, ja ho sabeu, però com el Khyentse Rinpoche i sobretot el seu mestre principal, el Dzongsar Khyentse Rinpoche, i des de llavors practica, tradueix, edita i és en definitiva com un dels principals exponents de l'ensenyança de Khyentse Rinpoche. Ha fet molta estona de pont entre les seves ensenyances i ell amb la gent a Europa i al món, però en concret a Europa, i des de fa uns anys és com instructor pel Dzongsar Khyentse Rinpoche, i això és com el màxim que pot ser com el deixeble del Dzongsar Khyentse Rinpoche en termes d'ensenyar el Dharma, no? I per tant és, diguem-ne, tot vàlid, tot fiable, és meravellós. És com només hem de sentir les seves ensenyances i contemplar-les i podem estar tranquil·les que el que ve d'ell segur que està hiper, ultra beneït, a part de que evidentment està, diguem-ne, és una persona molt erudita, no? Llavors res més, jo no parlaré, ara ja, però volia presentar-vos-el més oficialment. So, thank you very much. Now Berta will do her job. We are paying her. No, we are not paying her. Thank you, Berta. Okay, Lama took the opportunity to welcome everyone and to thank you for being here. And he wanted to thank especially those people who decided to come because, well, there's others who were part of the path of the Bodhisattva who are, well, this activity was compulsory. But anyway, welcome everyone and thank you for being here. This course we're doing is a little bit more specific than other teachings we've received, which he considered something like a sign that we were doing something good as a Sangha. And also he thought we were doing something good because it is very beautiful to have Arne Schelling here teaching with us today. It's also like a proof or a sign of a wider and generous way of understanding how Dharma is transmitted in the West. And we think it's something important also to acknowledge today. And we are very honored to have him here. He is a very serious and seasoned practitioner. He's been practicing for many years, and he's been more intensively and devotedly dedicated to the Dharma since 1989, if I'm not wrong. Under the umbrella of many great teachers. Some of them are not alive today, like Khyentse Rinpoche, but his main teacher, as we all know, is Dzongsar Khyentse Rinpoche, and luckily he is alive. and now he's translating, editing, and practicing the Dharma as much as he can, and he is one of the main in the world, but especially in Europe. He's been for many years working as a bridge between the people here and Dzongsar Khyentse Rinpoche, and now for some years he's been also working as an instructor, which is like basically a recognized teacher under Dzongsar Khyentse Rinpoche's guidance. So he is very reliable. All we have to do these days is to relax and listen and contemplate his teachings. And we can be very sure that everything he will teach us
will be very blessed, and of course he's also very learned. So that's everything that Lama wants to say, and for the rest of the day he won't be sharing like he usually does, and he just wanted to introduce Arne and thank everyone again. And thank you, Oscar, for the technical things. And welcome. Is there something to translate? How good is your English, by the way? Si tothom entén anglès? No, they should understand me too. Tothom, yes. Tothom entén anglès? Hi ha algú que no entengui anglès? Alguien que no entienda inglés? Sí? There are some people who need the translation, it seems. Okay. But not many. Gloria, do you know? No, okay. Yeah, welcome to this Madhyamika weekend. We can call it the middle way or not even the middle. We just do short. Ok. Vale. Perdó, català o castellà? Per això. Castellà. Vale. Nos quería agradecer Arne Schelling la presentación demasiado generosa que ha hecho Lama, y también nos ha dado las gracias a todos por estar aquí, y también a Oscar para encargarse de las cosas técnicas y demás, y nos da la bienvenida a este fin de semana dedicado al Madhyamaka, al que ha titulado La vía del medio o ni siquiera del medio. What you might seen in the flyer or on the website, there were like 4 topics that I thought would be good to talk about. Lo que habréis visto publicado en la web o en algún cartel es que hay 4 temas que querría tratar. You don't have to write down because I'm not allowed to go into content this evening, I heard, because you might be tired. Well, better you can write if you need. Okay. But the first topic is like to understand Madhyamika in the wider context of Buddhist teachings. Vale. El primer tema es entender el Madhyamaka en un contexto más general de las enseñanzas budistas. So that means the 3 turnings of the wheel of Dharma, that we know how to locate Madhyamika within that context, and then also in regards to the 4 philosophical Buddhist schools. So I'm not talking about Sakya or Gelug, but Vaibhashika to Madhyamika. Y eso significa básicamente situar el Madhyamika en los 3 giros de la hora del Dharma, saber cuál sería su lugar, y también en relación a las 4 escuelas principales filosóficas del budismo, y aquí no se está refiriendo a los Sakyas o los Geluks, sino más bien a otro tipo de escuelas como el Madhyamaka, el Vaibhashila. Yeah, I mean Vaibhashika, Tantrika, Madhyamika. Bueno, nos lo va a explicar estos días. Yeah, it's the same in Spanish because it's Sanskrit. And and then maybe also how Madhyamika developed in India, and then how it went to Tibet, and then how it came to the West. Y también cómo se desarrolló el Madhyamika en India y después al Tíbet y después también en Occidente. And then the second topic I thought would be good to talk about is the 2 levels of truth or 2 levels of reality, like relative and absolute truth. Y el segundo tema que creo que estaría bien tratar son los 2 niveles de realidad o los 2 niveles de verdad, el relativo y el absoluto, el último. Yeah, and when we then talk about relative truth, we will hear the word dependent origination quite often, so that is a key word to have in mind. Cuando hablemos de la realidad relativa, oiremos bastante el término originación dependiente, que es una palabra clave para que podamos acordarnos de ella. Yeah, and then when we talk about ultimate or absolute truth, then emptiness is the thing to talk about. Vale. Y cuando nos ocupemos de la verdad última o absoluta, lo que nos ocupará básicamente va a ser la vacuidad. Yeah, I think Gloria was also advertising that in the Instagram. And then the third topic would be then to go deeper into what absolute truth is. Like meditatively, maybe more meditatively approaching
that ultimate view or that absolute reality. El tercer tema va a ser profundizar un poco más en la verdad absoluta desde una aproximación más bien meditativa. And then we talk about the two selflessnesses, so like the emptiness or the selflessness of an individual or of all other phenomena. Y hablaremos de las dos faltas de ego, de los fenómenos y del individuo. Yeah, and that will be a more meditative approach, but not in a non-conceptual way, what meditation maybe most of the time is, but it's really conceptual, analytical. Y será todo esto desde una aproximación más meditativa, pero no por ello no conceptual, sino más bien que es lo que normalmente hace la meditación. En este caso será una meditación analítica que también es conceptual. Yeah, and then the fourth topic, this was then emphasizing the dependent origination, especially then within the context of how Madhyamikans argue or how they are reasoning. Y el cuarto tema va a ser enfatizar la originación dependiente, sobre todo atendiendo a cómo argumentan, cómo razonan los Madhyamikas. And I thought these are sort of important topics to cover, and if you open a classical Madhyamika book, then there are so many refutations, and it's a back and forth with Indian schools or other views that we don't even know anymore. And so I thought we focus more on what Madhyamika really is. Creo que estos son unos temas importantes a tratar, sobre todo porque si abrimos un libro clásico del Madhyamika, lo que vamos a encontrar sobre todo son muchas refutaciones, argumentos con discusiones con escuelas indias y con visiones filosóficas que ya ni tan solo conocemos, y creo que es más interesante que nos fijemos en lo que verdaderamente es el Madhyamika. Yeah, and for that I thought these four topics are good, but then Khyentse Rinpoche announced the teaching tomorrow, and that changed quite a lot. Entonces, eso era lo que pensaba que estaría bien hacer, estos cuatro temas, pero como Dzongsar Khyentse Rinpoche anunció que haría unas enseñanzas, esto lo ha cambiado bastante todo. So therefore the idea is that we cover all 4 points already tomorrow morning, so that you guys have, just superficially of course, so that we all have the tools or the main key points in Madhyamika, and then with that in the back of our mind we listen to Rinpoche's teachings. Entonces, la idea va a ser durante mañana por la mañana hacer todos estos 4 puntos, pero de forma un poco superficial, para tener estas herramientas, estos puntos claves en mente cuando recibamos las enseñanzas de Rinpoche. And then, maybe then you guys can take notes and see, what is really Madhyamika-ish, what Khyentse Rinpoche is saying, and maybe you find something that does not look like compatible with Madhyamika, what he is saying. So that might be an interesting thing to take notes during the teachings without getting too distracted. And then I think we have 1 hour break, and then we meet again, and then let's discuss on that. Entonces dice que sería bueno que pudiéramos tomar notas durante las enseñanzas de Rinpoche, entonces que pudiéramos encontrar qué es lo que suena como parecido, similar al Madhyamika, qué es lo que parece que no esté aparentemente en sintonía con esto. Y después puede ser interesante, si no nos distrae demasiado, tomar notas, y después de la pausa podremos discutirlo juntos. And then Sunday, I think we have 2 sessions, and Monday 1 session, and then we go properly through the 4 main points that were announced, because we want to deliver what was announced, right? Durante el domingo y el lunes, que tenemos 2 sesiones el domingo y 1 el lunes, podremos acabar de cubrir bien estos 4 puntos, porque quiere enseñar lo que se había dicho que se enseñaría. And I really hope we can make a difference to you just reading a book or you just watching a YouTube video of a teaching on Madhyamika. And I think the biggest difference we can make is if you guys are interactive and if we really discuss and debate, sort of. Entonces, su esperanza sería, lo que quiere hacer es que la experiencia sea algo diferente que leer un libro sobre el Madhyamika o ver un vídeo en YouTube. Entonces, cree que lo que puede marcar la diferencia es que interactuemos, que podamos implicarnos un poco en el debate y en la discusión. Yeah, so because books but the idea is still that after this weekend
you know the main principles of Madhyamika, and you have already some application based on Khyentse Rinpoche's teachings, and then based on Saturday, Sundays discussions, and then hopefully with this you can unzip all these classical Madhyamika texts, which are sometimes very cryptic and dense and difficult to understand, but maybe you sort of get the key to understand them. Entonces la idea es que después de este fin de semana tengamos los principios fundamentales del Madhyamika claros y también que tengamos alguna idea de cómo se pueden aplicar a través de las enseñanzas de Rinpoche y de las discusiones que hagamos el domingo y el lunes, de tal forma que después podamos tener alguna clave para descifrar los textos clásicos que son más densos y más difíciles sobre el Madhyamika. And like a disclaimer, sometimes it might sound very negative, like how Madhyamikans view the world. If you have read the Heart Sutra, you know there's no, 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 no. But it's not like a, what's called, Facebook troll or like a bully, you know, who's always complaining and negating, but it's really a compassionate no, sort of, you know, that is happening. Dice que a veces puede parecer que la forma como se explican como argumentan los Madhyamikas puede parecer muy negativa, que por ejemplo hemos leído el Sutra del Corazón, lo que se está diciendo es no, 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 muchas veces, pero no es algo como lo que haría un troll en Facebook, que está sencillamente como quejándose y negándolo todo, sino que el no del que estamos hablando es compasivo. Yeah, so the aim of the no's, not this, but the no, is to refute our wishy-washy or wrong ideas or views. And so we apply Madhyamika ideally to ourselves and not like pointing to others. Entonces, el objetivo que yace detrás de estos nos no es refutar nuestras visiones erróneas, de tal forma que idealmente esto nos lo apliquemos a nosotros, sino que vayamos utilizándolo para señalar a los demás. Yeah, and that sort of shows the main intention of Madhyamika, that it's not an intellectual exercise, but it's sort of aimed to cultivate transformative wisdom, you know. Y esto ya muestra la intención principal del Madhyamika, que no es dedicarse al mero ejercicio intelectual, sino cultivar una sabiduría que nos transforme. Okay, and that sort of, I'm coming to my conclusion. So, and because the problem is, I assume we are all suffering, and from Buddhist point of view, that comes from ignorance, which is like non-wisdom or not knowing. And therefore, if we have wisdom, then the not knowing is removed, and by that all the suffering, all the samsara is removed. Entonces ahora está llegando a su conclusión. Lo que dice que está asumiendo es que somos seres que sufrimos y desde el punto de vista budista esto nos ocurre porque somos ignorantes y esta ignorancia tiene que ver con no tener sabiduría o no saber, y por lo tanto con la sabiduría podríamos eliminar esta ignorancia y por lo tanto también todo el samsara. Do we still have time? Because that would be that, but I would be curious to know who you are. Is that still okay, time-wise? Yes. Especially like, what kind of... Nico, you don't? So what kind of Buddhist background you have, and especially what kind of exposure or understanding of Madhyamika you have? That would be, and your name, that would be nice to know, if only for those who want to share that. Dice que si hay tiempo, le gustaría poder saber quiénes somos y especialmente que pudiéramos explicar, aparte de nuestro nombre, cuál es nuestro recorrido en el budismo y especialmente nuestra exposición al Madhyamika y nuestra comprensión del Madhyamika hasta ahora. Quien quiera compartir, no estamos obligados, pero... So Berta, did you? I start? No, you can start. Do you have some background of Madhyamika or? Me? Yes.
A little bit, because I did a university essay on Madhyamika, and that's the way I was exposed to it, but that was only once, and I like it a lot. Thank you. Is that enough? Yeah, of course. But if generally people don't want to share, then we just skip it. But for me, it would be nice to know where you are at. Sort of. Que si la mayor parte de gente no quiere compartirlo, pues nos lo saltaremos, pero que le gustaría, exactly. le gustaría hacerlo. So really, que don't somos feel tímidos. Don't. You have to push. Oh. Maybe fair if you assume that we don't know much a lot about Madhyamika, and then they can introduce themselves without saying how much they know or not know it, because we don't know. Yeah, okay. Yeah, maybe that saves also time. So, but really my honest request is whatever you don't understand or doubt or whatever, then just don't keep it to yourself, but share it and then let's discuss on that. Vale. Gloria estaba sugiriendo que lo que podríamos hacer es asumir que no sabemos nada del Madhyamika, porque es la situación de la mayoría de nosotros, y entonces que directamente expliquemos quiénes somos. Pero lo que nos pide a Arne es que sobre todo si hay cualquier cosa que nos suscita dudas o que no entendemos, que por favor no nos lo quedemos para nosotras, sino que la compartimos, que lo compartamos. Is there already some doubt, question or unclarity? ¿Hay alguna duda por ahora? Y es que hay cosas que no sé si son del Madhyamaka o no, pero que tú nos has contado sobre la realidad última. ¿Qué? Sí, yo tampoco lo sé. No, pero, o sea, que no hemos hablado de esto es el Madhyamaka, pero sí que has hablado muchas veces de la realidad última, la relativa, de la vacuidad, pues es como así como lo hemos ido haciendo, ¿no? Y a veces debatiendo sobre ello en algún retiro largo. Es como lo máximo que creo que he hecho. She's explaining her background. She says, we've been exposed to teachings, but not specifically and only focused on the Madhyamika, but of course, like relative truth, ultimate truth, emptiness has come here and there. Mm-hmm. And we've even had some discussion on this during a retreat, like some debate on this Madhyamika view with Lama. Okay. Yeah, the thing is, and that's why also I think the homework sort of tomorrow makes sense during Khyentse Rinpoche's teaching. So the background is that, yeah, Madhyamika is not really one institution, that is like systematized, but it's like the matrix of all Buddhist teachings, So therefore, as long as you are in the Tibetan circles, then you can't escape from it, or it's always there, even though Lama might not mention the word Madhyamika, but as soon as it's about 6 parameters or 2 truths or 2 accumulations or 2 kayas or whatever, it's always based on Madhyamika. Dice que esto tendrá que ver con los deberes que tenemos que hacer mañana mientras recibamos las enseñanzas de Rinpoche, y es que el Madhyamaka no es una institución o no es algo que esté totalmente sistematizado, sino que ha dicho la métrica de las enseñanzas budistas. Si estamos en círculos de budismo tibetano, no podremos escapar de ello. Incluso aunque Lama no haya dicho esto es Madhyamaka, no haya utilizado esta palabra, si hablamos de las 6 paramitas, de las 2 verdades, de los 2 kayas, siempre estaremos hablando en este paradigma. Anything else, anyone? ¿Algo més es vol presentar? Sí. Hello. Hola. Sorry. Hi. Yes. I'm Paula. I've been in Casa Virupa. I've known Casa Virupa since about 3 years, I think. I did like the course that they offer, which is super nice. And I think once we talked a little bit about it. I think we did very small, un treball. Like an essay?
Yes, like a very small essay, I think, but it was like personal research, and so I'm sure that now we're gonna learn way more, because we learn a lot, but yes. And that's it. Thank you so much. Thank you. Paula se ha presentado, dice que ha estado 3 años en contacto con Casa Virupa, que ha hecho el curso de meditación que ofrecemos y que una vez cree que trabajaron en el Madhyamika a través de un trabajo de investigación personal y que está convencida que podremos aprender mucho más sobre ello. Y que gracias. Yeah, that's the aspiration, right? that this will be fruitful. Esa es la aspiración, que esto dé frutos.